Semua orang boleh dengar ke suara saya? Dengar, Doktor. Jelas Right. Okay. Assalamualaikum and very good morning to all. Okay. So pada hari ini kita akan buat kelas secara, of course secara online lah kan. Alright. Maafkan suara saya jika tenggelam timbul ataupun suara macam serak-serak. Okay. Sebab I'm fasting today, so mungkin akan kedengaran tak berapa nak jelas sangat ke apa Kalau if my voice is not clearly heard, bagi tahu Okay, everyone dah breakfast ke? Kalau malu nak bercakap, boleh tulis juga. Have you breakfast? Alright, Penancang Huiling, you dah breakfast. Okay, good. Very good enough. Okay, sebab this is class nutrition, so we need to know that we have to take breakfast lah. Okay, sebab kita makan breakfast, lagi kita stay focused. Alright, okay. Good. Hanis dah breakfast, Amy dah breakfast, Naziha dah breakfast. Alright, good. Okay, so first of all, let me introduce myself first. Okay. Let me share my screen. Mana screen saya? Ataupun saya cerita pasal, okay, I introduce myself first lah, alright? Okay, so this is me, okay, I'm Dr. Asma ID. Can you see my screen? I don't know whether you can see my screen or not. I hope you can see clearly my screen here. Okay, so my degree is in nutrition and community health, and of course it is on nutrition, okay? And I did also my master in community nutrition, both in UPM, University Putra Malaysia, and I further my study in Southampton, UK for my PhD. And at the moment, okay, I have 2 daughters, and since my PKP, my BMI was severely affected. Maksudnya BMI saya semakin naik lah sebenarnya. Okay, so blame the COVID, okay? Because since COVID, we cannot go during the first PKP, during the first lockdown, okay? Masa lockdown yang pertama, kita tak dibenarkan keluar langsung kan? And then what did I do? Of course, eat. Okay? So this is me before PKP. Now, you will not know how my BMI is, okay? Nanti bila kita jumpa face to face, you can see how my BMI was severely affected, okay? I hope your BMI is not being severely affected as mine, okay? Alright, now after this, we're going to go straight to the background of this course, okay class? So kalau you ada apa-apa, you hesitate ke, ada benda you tak faham ke, just ask, unmute your microphone and you can ask me, okay? At the moment, I will read your chat later because dia punya ruangan tu kecil, saya tak nampak ruangan chat box, okay? Okay, I hope all of you have gone to the e-learn for prinsip pemakanan. So in e-learn, you could see here, okay, for prinsip pemakanan manusia or principle of human nutrition, it is a PTG course. PTG. Ada tak dekat sini PTG? Maksudnya PTG tu pembelajaran teradun gantian, PTG. Which means for this course, dia kena ada 30% online. So my course is not fully face to face, alright? Sebab tu saya ada tanya you all, saya ada buat survey kan sebelum start kelas, saya tanya you all prefer which method of teaching. So bila kita tengok dekat dalam survey, okay, most of you prefer recorded and live teaching. What I mean of recorded ni adalah I rakam dulu lecture tu before I bagi dekat you all. Lepas tu you all kena dengar sendiri. Dan live teaching ni adalah online live teaching lah. Maksudnya macam sekarang ni, this is what we call online live teaching. Kita buat online tetapi secara live. Okay. So I think maybe you have a bit of confusion for those yang pilih mix of recorded and live teaching. And for those who pilih hybrid, sebab sekarang ni kita punya UMT kita pakai sistem hybrid. Even though kita benarkan bersemuka tapi dia ada SOP capacity, tak semua orang boleh
masuk ke dalam kelas tersebut. Half of you can enter the class and half of you have to go online sebab kapasiti kelas yang kecil. Kalau example kelas tu boleh memuatkan 100 orang, tetapi since COVID ni, kita UMT hanya benarkan 50% sahaja daripada 50% sahaja daripada jumlah yang boleh masuk. For example, tadi 100, so 100 orang boleh masuk dalam kelas tu, tetapi untuk UMT punya rules, 50 orang je boleh masuk dalam kelas tu. So, another yang separuh lagi, you have to listen live lah. Okay. And then yang purple ni, mix of hybrid and online teaching, maksudnya kita ada kelas secara bersemuka dan also ada minggu-minggu tertentu kita buat macam ni, online teaching. Okay. I prefer the last 2 points. Okay, ni yang pilih others lah. Okay. Alright. So, since this course is PTG, pelajaran gantian, okay, so there's about 30% yang kita akan buat secara online, macam ni lah. Okay, 30% daripada secara keseluruhan kelas. Is it okay with you? You all bersemangat tak? You can just unmute because you sekarang dah university student dan tak ada siapa pun nak marah kalau you just kata yes can doctor. I could not see the chat here. Are you okay with the method of teaching class? Is it clear? Yes, doctor, clear. Okay, so this is PTG. I've written down in the chat box, which is we call it as pembelajaran gantian. So tak semua kursus adalah PTG, hanya kursus tertentu sahaja. So you are lucky enough because I don't know whether you are lucky enough or not. Okay, so for this course it is PTG, which means when I say PTG, it means 30% of all the topics. 30% of all the topics will be covered online, which means we are not going to have face-to-face class. Okay, so 30% daripada keseluruhan topik-topik yang saya akan ajar nanti kita akan buat secara online, manakala baki 70% kita akan buat secara face-to-face. Alright, but for me, I'm okay with either both method. Sebab saya rasa untuk prinsip pemakanan it is more on theory, so I think we do not really need to go to class sebab I don't know what's your perspective, but from my perspective, if you have lab, then kalau lab lagi okay untuk face to face. But for me, theory lecture, I think based on online pun dah okay. Tapi we will see later how it goes. Okay. Okay, so that is one thing which is on PTG. This principal nutrition course will be PTG, which is 30% of all the topics will be covered online. So this is all of your expectation for this principal human nutrition class. Okay, adik kata nak dapat A, adik kata dapat B minus pun dah okay, B plus pun dah okay. Alright class, you have to set higher class, kena dapat A. Awal-awal semester you dah kena aim high class. When you aim high, you will put more extra effort. Kalau awal-awal kata dapat B plus pun dah okay, B pun dah okay. So please guys, change your mind. You can get A kalau you put more effort dalam untuk principle human nutrition, because this is a principle knowledge. Okay, you kena aim high lah untuk awal-awal semester ni kelas. Alright, untuk awal-awal semester saja, untuk awal-awal tahun you. Sebab you masih tahun 2. When you grow masuk tahun 3, lagi hectic, lagi payah. So do your best in these earlier years, right? Okay, so kita nak learn new things about principle human nutrition. Some of you say that, alright? So ramai kata nak A. Okay, very good. Okay, so hopefully it's not just the grade, it's not just A yang you nakkan, tapi the
the information, the knowledge that you can get from the principle of human nutrition, guys. Alright. Okay, that's for based on the survey yesterday. Okay, now we go to the course syllabus. Okay, so kita kena kenal apakah tajuk-tajuk, apakah perkara yang cover dalam prinsipal human nutrition ni supaya you lebih lebih memahami. Okay, ada yang nak tengok ke? Saya punya ruangan chat ni mengganggu tak screen you all sekarang ni? Tak, doktor, tak nampak. Oh, tak nampak tak ganggu Ganggu. Tak ganggu, okay? Sebab kalau saya tak letak ruangan chat, saya tak nampak you tulis apa. So dia tak appear, okay? So this is our course syllabus class. Okay, so sebenarnya kita punya, we have a new course syllabus. So sekarang course code baru kita 3513. At the moment you punya masih 3201. Alright. Okay, this course class untuk expose students to the biochemical and physiological principle of nutrition for humans in terms of classification, structure, functions and all of those things dalam makanan. Alright, kita nak tahu apa akan berlaku sekiranya you kurang makan sesuatu nutrient and apa yang akan berlaku sekiranya you makan lebih sesuatu nutrient. Nutrient semua bagus. Yang tak bagus yang siapa kelas? Siapa yang tak bagus? Kita yang tak bagus sebab kita either kita over consume or kita under consume. Normally kita biasanya kita adalah kat Malaysia ni normally adalah bukan kita lah. I think kita semua mungkin bagus tapi in Malaysia most of us over consume those nutrients. Right? So nutrients tak bersalah dalam hal ini. Nutrients memberikan beneficial yang unique in terms of each nutrients. Tapi if you over consume it, it will give adverse effects to our body. Okay, so this is the synopsis and then this is the course learning outcome. Okay, course learning outcome untuk dalam ujian ataupun dalam exam yang explain the basic principle of nutrition. Kalau ditanya soalan tentang function, source, digestion, absorption, kita menilai daripada segi knowledge K2. Kalau K2 tu bermaksud untuk you faham, you understand benda tu, you boleh jawab soalan ni. Okay, untuk CLO2 K3, which means C3, cognitive 3, cognitive RS3, which means it is more higher. Dia nak you analyse dan you boleh jawab soalan berkaitan dengan hubungan nutrients dan kesihatan. Okay, untuk CLO3, course learning outcome 3, you have to report the application of the theory based on relevant references. Yang ni you kena buat assignment. Okay, itu course learning outcomes. Okay. Ini sudah terangkan tadi. Okay, kalau you perasan, okay, untuk syllabus topik-topik ni, okay, untuk chapter 1 which is now, yang ni fizikal, secara online class. Jadi at the moment saya letak lebih kurang semua topik saya letak, kita ada face to face which is physical and juga online. Okay, which means kalau satu ni 1 jam bersama you secara online, dua ni 2 jam bersama you secara bersemuka. Tetapi saya letak sahaja dekat sini setiap topik ada bersemuka dengan online. Tetapi later kita tengok sekiranya kita tengok based on current situation. Sekiranya COVID makin meningkat, mungkin kita akan ada fully online. Kalau COVID dah kurang ataupun reda sikit, kita akan adakan face to face. Is it okay class? You can, okay. Alright, okay, thank you for those yang respond, okay. So this is, we have about berapa topik dekat sini kelas. Kita ada introduction to nutrition, okay. Ni tak ada apa sangat, just
we're going to introduce a bit of nutrition, which is today. Kemudian kita ada tentang carbohydrate, you akan belajar carbohydrate. And then you akan belajar topik 3, which is lipid. And then protein. And then kita tengok pada metabolism between all those nutrients. And then kita pergi pada energy, vitamins, minerals, and also water. Okay, this comes the crucial part class. Bagaimana assessment you untuk principle of human nutrition. So, test 1, kita akan ambil sebanyak 20% daripada markah test 1 you. Test 2, kita akan ambil 20% daripada test 2 you. Dan yang ketiga adalah group assignment. Okay, saya dah suruh you cari group masing-masing. Jadi group masing-masing tu akan buat assignment, akan contribute about 20% of your marks lah. So altogether dah berapa kelas? 60%. Dan another 40% comes from your final exam. Jadi mengikut TNCA, final exam you wajib bersemuka, which is face to face. So you bersedialah, okay, untuk final assessment memang kita akan buat secara bersemuka. For those yang lain-lain, test 1 yang mana saya highlight kuning ni, kita akan adakan secara online. Test 2 secara bersemuka, group assignment, okay, you just submit sahajalah secara online ke e-learn. Okay, faham tak? You need me to ulang balik semula? Crystal clear class? Ya, doktor. Okay. Naziha seorang je yang faham, yang lain? Kalau you all semua tulis pun dah okay dah. You can gerak-gerak you punya fingers class. Kalau you just you dengar saja, you akan cepat mengantuk, letih. At least you type pun you dah gerak jari you. And then you can give emoticons, apa-apa, just to get your fingers bergerak-bergerak kan. Kalau tak you just dengar, you mengantuk juga sebenarnya. Okay. So I could see your response here. Okay. That's good class. And then for this assessment part, ada apa-apa problem tak kelas untuk assessment? Any questions class for assessment part or anything? Ada, doktor. Alright, okay, good. Okay. Okay, so that's all for your course syllabus. Okay, now we go to the gerak benda ni. Okay, for your information, this is my first time using WebEx, because before this we used to use the Google Meet, but now Google Meet in UMT couldn't allow us to record, so that's why we have to shift to WebEx. Okay. So for me, WebEx ni dia macam formal sikit lah, macam leceh sikit lah. Alright. So this is the summary class. Kalau you tengok sini saya dah letak dalam e-learn. This is the summary just in case you lupa berapa persen contribution of each of the assessment. Okay, so you boleh target dah macam mana you nak dapat A. So group assignment ni kalau you buat betul-betul group assignment, senang-senang you dapat markah to the maximum lah. Okay. Kemudian kita pergi pada lecture plan here class. Okay, so this is our plan for our course. So maybe mungkin ada slightly changes, tapi at the moment this is how it going to be. Okay. So today we're going to learn on the introduction. Kemudian kita akan masuk carbohydrate, lipid, protein. So kita dah ada tarikh untuk test 1 kelas. So you jangan buat terkejut lah. Doktor test 1 tak ada dah suara-suara terkejut tu, okay? Because here I've already shown you bila kita jangkakan, bila kita plan untuk buat test 1, which is on the 21st of April. Okay, and then you have semester break, and then kita ada test 2 on the 8 of June. Okay, then of course lah later on you ada final exam.
So you can see the schedule here and make sure you be prepared for the test. Sebab tarikh dah ada, tinggal you je nak study. Alright class? Okay. Any question on the lecture plan? Macam saya tak nak lah doktor belajar karbohidrat dulu, boleh tak kita nak belajar energy? Ada tak soalan-soalan macam tu? Okay. Okay. Baguslah you all semua know. Okay, crystal clear class? Alright. Okay. Dah lesson plan dah. Apa lagi kita? Okay, assignment. Okay, we're going to go to assignment. Ini kumpulan 2. Ada tak yang masih belum cukup ahli kumpulan? Sebab akan ada satu kumpulan yang akan ada 4 orang, kumpulan K2. Saya rasa semua okey dah sekarang. Yap, Chin dan jangan lupa trigonometrics, okey? Yap. Yang kumpulan 11 dah cukup ke? Kumpulan 11 macam tak cukup seorang. Betul tak kumpulan Nur Syafrina, Nur Syahira, Nur Nadia, Sakinah. Doktor cukup dah, cuma dia tak tulis nama lagi. Oh, okay. Alright. Okay, so settle lah untuk kumpulan 2. All of you have done a great job untuk cari ahli kumpulan. Susah ke nak cari kumpulan? Okay, tak apalah. Tak. Okay. Tak, okay. Alright, so dah ada kumpulan. Untuk topik ni, this is all the topic kalau you perasan lah. Kita ada 19 topik. Okay. So macam mana you nak suruh saya buat ni? You nak pilih sendiri ke? Ataupun macam mana you nak ambil topik-topik ni? Ataupun saya sebut nanti you all cakap siapa kumpulan ni nak Boleh tak macam tu? Boleh doktor. Okay. Saya start sekarang Semua bersedia Saya bagi masa lebih kurang 2 minit untuk setiap kumpulan. 2 cukup ke 3? Saya bagi masa 5 minit lah untuk setiap kumpulan decide apa topik yang dia nak. Okay, bincang dulu sesama ahli kumpulan. Okay, saya assume you all dah ada kumpulan WhatsApp sendiri sebab you share dalam siapa nak join kan. Alright, so saya bagi masa lebih kurang 5 minit. Okay, about 5 minutes nanti kita start semula. And then when I announce carbohydrate, okay, that kumpulan can cakap doktor saya nak kumpulan 1 nak. Okay, kumpulan so tak ada nama lagi, you sebut based on group ni group 1 ke 2, 3 ke 4 ke 5. Okay, boleh? Dan sekiranya topik yang you all nak tu clash, saya ambil yang base siapa yang cakap dululah So buatlah 2-3 backup untuk topik yang you all nak. Alright class, boleh? Boleh doktor. Boleh doktor. Okay, bincang dulu sesama ahli kumpulan topik apa yang you all prefer dan nanti bagi tahulah. Alright, I give you 5 minutes break.
Okay, class time's up. Okay ke? Kata you nak minta lagi extension masa? Okay dah? Can we start? Boleh Doktor. Alright, so I hope semua dah ada tajuk pilihan masing-masing. You all dah letak sendiri ke dekat sini? I cakap, I tak faham arahan ni. I cakap, okay lah, tak apalah. Mana-mana lah you all. I mean, I sebut topik tu dan you cakap kumpulan ni nak dulu. Tapi you all dah letak pula dekat sini lah. Was my instruction not clear? Okay, but Atira kata clear instruction, but kenapa you dah tulis dah topik-topik ni? I ask you to bincang topik mana yang you nak. Then, bila saya sebut topik tu, kata kumpulan ni nak. Okay, can we do like that? Tapi, ada tak yang bertembung? Sebab saya takut bila you buat macam ni, bertembung. Can you erase that back? Boleh tak? Okay, now we start first, okay? Kita bersedia Okay, carbohydrate. Kumpulan mana nak? Group 2 Doktor. Okay, group 2. Okay, you get carbohydrate. Okay, fiber. Ada siapa nak? Fiber tak ada. Okay. Kita bergerak seterusnya. Fatty acid. Kumpulan mana nak? Group 3. Okay. Fosfolipid dan sterol. Kumpulan mana nak? Okay, tak ada. Kita gerak seterusnya. Protein. Kumpulan mana nak? Group 1. Dan 12 Doktor. Mula. Okay, again. One more time. Protein. Kumpulan mana nak? Group 1. Okay, kumpulan. Okay, kumpulan yang saya tak dengar tu, yang lambat sikit tu, okay, fikir topik lain, okay. Vitamin A, kumpulan mana? 10. Okay. Vitamin D. Vitamin D best apa? Tak ada Vitamin D. Okay, gerak vitamin E. Vitamin E tak ada? Okay, no takers. Vitamin B1 and B2. B1 and B2? Vitamin B1 and B2 ada tak? Tak ada you all cukup ke ni? Ramai tak ada ni. Vitamin B? Doktor, Ya, vitamin E kumpulan 11 boleh? boleh? Boleh saja. Okay, B3 and B1 and B2 ada? Tak ada Sorry, doctor. Yes. Yes. Vitamin K group 8, okay? Okay, sure. Yeah. Thank you. All right. Okay, vitamin B1 and B2, any takers? No. Here we go to the following. Vitamin B3 and folic acid. Any takers? Vitamin B3 and folic acid. Okay, tak ada. Here we go to the next one. Vitamin B12 and B6. Kelas B12 and B6. Tak ada juga. Banyak tak ada kat ni kan? Biotin and pantothenic acid.
Hello class. Any takers biotin and pantotenic acid? Just cakap je. At the end nanti semua orang kena ada kumpulan, kena ada juga. Okay, tak ada juga. Okay. Siapa nak biotin? Ya, saya. Fiber tu Ya, group 9 boleh? boleh. Vitamin C. Group 7. 4 doktor. Group 4 Group doktor. 7. 5 doktor. 7 Group doktor. 4 doktor. Group 7 dapat dulu first. Okay. Ramai nak vitamin C Group 7 doktor. Dah group 7. Okay. Sodium and chloride. Sodium and chloride. Doktor, sorry. Vitamin D group plus, doktor. Okay. Sodium and chloride. Potassium and calcium. Magnesium and phosphorus. Iodine and zinc. Group 4 doktor. Okay. Copper and selenium. Okay, group yang masih tak ada ni group 4. Group 4 dah. Group 5. Group 5 you nak tajuk apa group 5? Vitamin B1 and B2 doktor. Okay. Group 6 you nak apa? Tajuk apa? B12 dan B6. B12 and B6. Okay, semua dah ada Semua dah dapat tajuk kan? Alright. So those yang dah dapat, so semua kumpulan yang dapat tajuk nanti you put all those tajuk dekat sebelah ni. Okay, based on tajuk tadi. Okay, and ubah nama kumpulan juga and pilih one ketua. Patutnya ada key, I letak key tu maksud dia ketua. Each kumpulan kena ada ketua Okay, so that will be your topic for your assignment. Now, since you dah ada tajuk, so what we will do for assignment class? So what we will do for assignment, so let's go to the assignment part. Okay. Saya tak suka benda ni kacau lah. Mana nak So untuk arahan assignment you boleh tengok dekat bawah sekali dekat dalam e-learn you, bawah sekali assignment STM3201 report and mind map. So untuk assignment dia contribute about 20%, so 15% comes from report, you punya report assignment, and another 5% datang daripada mind map. Okay, so what do we need to do for assignment? Okay, so what we need to do is, okay, can you see clearly my screen right now? Can or cannot? I don't know how to minimize this thing. Can Okay, so for each group you are required to do a written report and a mind map based on the topic given. So for example, if your topic is carbohydrate, what you and apa-apa topik lah kan. So you punya report mesti cover all these 8 things. Okay, pertama you kena ada introduction to carbohydrate, or introduction to iron, or introduction to vitamin C, or introduction to vitamin B1 and B2. Okay, and then you have to explain the function of the carbohydrate, or function of the nutrients you have the function of the nutrients selected by your group. Okay, and then the food sources of carbohydrate, the food sources of B12 for example. Okay, boleh terangkan introduction a bit.
and then dia punya fungsi of the nutrients, kemudian sumber makanan nutrients tersebut, number 3, sumber makanan. Yang keempat apa kelas? You kena describe the digestion and absorption of the nutrients. Okay, you kena cerita dia punya digestion, pencernaan dan juga absorption, penyerapan nutrients tersebut. Macam mana dia digest dalam badan kita, bagaimana dia serap dalam badan kita nutrients tersebut. Once masuk dalam, once kita consume that particular food or that particular nutrients from the food, so how it will digest and how it will absorb in our body. So you have to explain that mechanism. Okay, number 5 is the metabolism. How does it metabolize in our body? The nutrients, how does it metabolize in our body? And number 6 is the recommendation intake of the nutrients. So what is the recommendation of the nutrients? For example, if you want to eat vitamin C, what is the recommendation? So listen carefully. So the recommendation, you can give like 3 recommendations from either from the US, from the WHO, or any example or any recommendation, but you must give the recommendation from Malaysia recommendation, which is from the RNI, guys. From what? Can you type right? Tolong tulis balik apa saya sebut tadi. RNI. Okay. At least 10 of you can write it down in chat box. Apa yang saya sebut tadi, kelas? Tulis kat ruangan chat box, please. RNI. R is for recommendation, nutrient intake. Yes, Dania. Dana, Nafisia, Hana, Sofia. Good. Okay, write it down. Nanti kalau you tulis lagi you ingat RNI is recommended nutrient intake. That is Malaysia punya recommendation. So wajib ada recommendation daripada Malaysia punya. Tapi please bear, ada juga some micronutrients yang tak ada daripada RNI. So yang tu you diizinkan untuk ambil daripada sumber yang lain. Okay. So when you write in Google RNI Malaysia, so pump dia dah ada dah. So you ambil yang terbaru RNI 2017. Okay. Bila you klik, you akan jumpa buku RNI. Okay. So sekarang ni mudah saja, tak payah beli buku pun. Orang bagi free je buku RNI. So you can see all these chapter energy, protein, fat, carbohydrates, and all these vitamins. Tapi bukan bermaksud you kena copy all those information. Okay. But you can synthesize or you boleh extract the information by citing them. Okay. Crystal clear, class? Yes, Doctor. Okay, very good. Okay. Bila you tulis dalam ruangan chat box nanti you ingat, okay, I've written down somewhere in chat box RNI. Then you akan ingat RNI is recommendation nutrient intake. Okay. Okay, so from RNI you akan tahu apa tadi? The recommendation intake. So make sure everyone gets the recommendation from RNI. That is a compulsory. You can also take from other sources pun tak ada masalah. Tapi wajib pada RNI. Okay, yang nombor 7. What is the health concerns related to low or excessive intake? So you kena bagi apakah yang akan berlaku sekiranya seseorang pengambilan nutrien tersebut rendah dan juga berlebihan nutrien tersebut. What would happen kalau seseorang tu rendah vitamin B12 for example, dan juga apa akan berlaku sekiranya seseorang itu berlebihan vitamin B12. Okay, so bagi health concern and give one example related to low and excessive intake and describe it. Okay, bagi satu contoh yang berkait dengan rendah dan berlebihan intake nutrien tersebut. Okay. Dan kemudian make sure nombor 8 you punya citation and references ikut APA format. Okay. Kalau you tak ikut APA format, you dah dapat markah rendah dah. Padahal yang lain-lain ni nombor 1 hingga 7 dapat bagus. Tapi sebab you tak ikut APA format, markah you kurang. So work for the best. Dapatkan yang paling perfect, sempurna sekali. Okay. Okay, this is the format for writing your report. Okay.
kita allow maximum 16 pages. I tak naklah you buat sampai 100 pages. Okay, this is not a thesis. So, we bagi you buat sampai 16 pages is the maximum. Okay, tak termasuk table and also references. Okay, this is the font. You guna Tahoma font Tahoma and line spacing 1.5. Okay, as usual, do not upper class, do not copy and paste. Okay, because we're going to university, we're not teaching you to copy and paste. Okay, please class, try to paraphrase or make own words. Okay, maksudnya tolong buat ayat yang faham sendiri. Contohnya, memanglah bila you baca artikel tu sedap dah ayat dia. Tapi kita nak belajar you, nak ajar you try to write on your own. Sebab tu kalau you buat last minute assignment, you tend to copy and paste. Tapi kita ada Turnitin. Kalau you punya Turnitin tinggi, more than 30%, kita akan potong markah kelas. So, please do not copy and paste. Okay, try your best untuk belajar pada tahun 2 ini untuk try to paraphrase. For example, macam mana nak paraphrase tu kelas? For example, apa yang you baca from a journal, dia tulis the cat is on the mat. Ni simple punya paraphrase. So, jadi you tak boleh lah ambil ayat yang you copy ayat ni, lepas tu you paste dekat words. Tak boleh lah you ambil simply like that. Apa yang you should buat, the mat is under a cat. At least you dah tukar dah susunan ayat tu tapi still memberi maksud yang sama. Okay? Faham tak? Walaupun yang ni ayat dia kelakar lah kan. The cat is on the mat. Kucing tu atas tikar. Tapi bila apa yang you boleh tulis balik, tikar tu berada bawah cat. Okay? So that is at least a simple way of paraphrase. Okay? Another way of paraphrasing is that you synthesize. Okay, so what you read from a journal, you kata carbohydrate, for example, those who yang buat tajuk carbohydrate, dia kata carbohydrate ni kepentingan carbohydrate. Carbohydrate acts as an energy contributor. Kemudian orang lain pula cakap carbohydrate ni pun membekalkan human energy. Dan yang ketiga, carbohydrate ni adalah sumber yang penting untuk human energy. Dan yang keempat, carbohydrate helps in promoting growth. So, nombor 1 hingga 3 cakap pasal energy kan, contribution towards energy. So, you boleh cakap carbohydrate plays an important role in providing energy. So, siapa yang cakap? Syamil, Chua and also Anusia. As well as to aids in growth development somewhere. So, that is how you paraphrase or you synthesize the information. Okay? Not you just copy and paste. Sebab bila pensyarah baca, dia boleh tahu sama ada you paraphrase or you copy and paste. Okay, class? Is there any question in regards to that? No? Yes? Happy? Any emoticons here, class, to show your emoji right now? Okay, Hani Sophia, you clear? Okay, very good. Fatiha, good. Okay, Engku, good. Alright. Okay, everyone is feeling good right now, okay? I hope so. Okay, that is how you paraphrase. Now, how do you make the citation, class? So, citation is this is how you put the citation. Listen carefully, class, because some of you have made mistakes in how to cite in your assignment. So, in your paragraph or in your text, this is how you cite. For example, like the example just now, carbohydrates plays as an important role in providing energy for human. So, in bracket, you put the name. For example, Shamil, and then comma, 2010, and then we have, what is this punctuation? I don't know. Semicolon. Okay, semicolon. Chua and all. Semicolon. Kalau ada lebih daripada seorang, you put semicolon here. Okay, class? Put semicolons to put more than one author. If only one author, you just put Shamil under Shamil, comma 2010. But if the authors is more than one, what you have to do is dalam in bracket comma somewhere at all. At all ni maksudnya ada ramai lagi author untuk paper tersebut. Contoh ada somewhere, ada
Akila, ada Hanis. So yang lain-lain tu kita letak add on. Okay, 2007. And then titik. Bukan dia titik dulu dekat sini and then bracket letak bracket dulu kelas baru titik dekat sini. Okay. Okay, ni pun sama, vitamin K is important for blood clotting. Make sure bracket dulu. Dah habis bracket, tutup bracket, then baru titik. Kadang-kadang dia letak titik dulu ada yang letak titik dulu lepas tu bracket. Tak nak macam tu, you kena letak titik dulu, you kena letak bracket dulu, dan baru titik. Okay. So ni macam saya cakap tadi, if the author is more than 2, letak add on. Okay. So ini dalam teks. Kalau yang dekat belakang sekali, bila dia letak citation, make sure dekat belakang tadi appear balik nama yang you cite tadi. Contohnya Anusia 2001. Okay, dia punya Anusia ni nama RP ni, dia punya surname perhaps. Okay, 2001 tahun paper tersebut. And the tajuk paper tersebut, why carbohydrate is important. And the nutrients ni nama journal dia. Yang ni volume dia. Dan ni muka surat dia. Okay, saya ulang lagi sekali. Anusia ni nama author. Ini tahun paper tersebut 2001. Why carbohydrate is important. Tajuk paper tersebut. Nutrients ni nama journal dia. Ini volume. Volume dengan isu dia yang keberapa. And then ini adalah page dia. Okay. Lagi satu cara yang mudah adalah kalau you pergi kepada Google Scholar yang kelas. Google Scholar. Okay, contoh you kata nak paper apa paper pasal carbohydrate lah carbohydrate intake. Okay, dia ada contoh tajuk ni you ada site dekat sini. Nampak tak? Site saya tekan dekat sini. Contoh you ada pilih tajuk ni lah kononnya kan. And then Google Scholar dia letak site. And then dia ada bagi APA dah dekat sini. So you copy sahaja. Yang ni boleh copy and paste. Jelas tak kelas? Give a thumbs up kalau you jelas. Or you need me to ulang balik semula? Okay. Jelas tak tu? Jelas Siti Fairul raise a hand tu jelas ke? Okay, so saya ulang balik semula. Pergi kepada site. Okay. Pilih APA. So simple. Then you can copy and paste. Okay. Right. Okay, itu report. Okay. Itu report assignment. Report assignment contribute to berapa persen kelas? Cuba tulis kat chat box berapa persen report assignment contribute to your marks. Untuk report berapa persen kelas? Write it down in the chat box. Okay, macam Yuyen, Pak Izzati kata 20%. I mean for the report only berapa persen? Not the assignment as a whole, only for the report because we have report and also mind map. Mind map kita tak cerita lagi for the report. For the report only. Yes, Umu, 15%. No, Diana, it's not 10, it's 15%, okay? Okay, kena back in your mind for report 15%. Okay, for report 15%. For mind map 5%. Altogether 20%. Okay, tak nak ada yang tersalah faham lagi, okay? So written report 15% and mind map contribute to 5%. Okay, now mind map. Mind map pun sama juga. Berdasarkan tajuk yang sama yang setiap kumpulan dapat. Okay, you have to prepare a comprehensive mind mapping. Okay, so you ada satu page saya nak satu page sahaja. Okay, A4 size. Oh, okay, boleh pula sampai 5 pages. Okay, so because
last semester orang lain yang ajar. So this semester it is my turn. So dah ada perubahan lah. So we can allow up to 5 pages of A4 papers. Okay, for your mind map. Okay. Boleh sampai 5 pages kelas untuk mind map. So you do a comprehensive mind map untuk each topics ni. So you dah buat mind map tu, cuba you create in a creative and interesting mind map lah supaya bila kawan-kawan lain you baca pun boleh faham juga berdasarkan mind map you tu. So the mind map pun sama, kena ada all these things macam report, kena ada introduction, function, food sources, digestion and absorption, metabolism, recommended intake and also health concern. So kena ada ketujuh ini, okay? Tapi tak perlu ada citation sebab kita nak buat mind map sahaja, okay? Dan handwritten ni optional You nak buat handwritten boleh ataupun you nak buat based on guna komputer. Kalau you rajin nak guna komputer, nak edit pakai komputer pun it is also allowed. So it depend on you. Asalkan benda tu creative and interesting that orang boleh faham berdasarkan mind map you. Okay class. So I think we have covered report assignment and also mind map assignment. Okay. So you already have the topic given for each group, and you can start from now lah to read and then to divide the task. Who will do the report, who will do the mind map, and all those things. And class, the most critical thing is the submission date. So the submission date is 29 of May. Okay, tarikh pun dah ada. So tak bolehlah terkejut-terkejut. Doktor kena hantar assignment. There's no terkejut things, okay? Sebab dah ada tarikh. So you can be prepared from now bila you nak siapkan you punya assignment. So better do it earlier sebab nanti you ada test lah, you ada all those assignment from other courses lagi. So the earlier you do, the peace of mind you can get, okay? So I think that's all for assignment. Any question class for assignment part? Yes or no? No, Doktor. Okay, no, very good. Okay class, sebab saya dah penat bercakap, can we do at least some activity? Do you still have the energy to do some activity class? Yes or no? Kalau no pun yes je lah class. Okay. Alright, let us do some activity for you. Let me get the link. So everyone, you can enter this Jamboard things. Okay. So I have two screen for why do we need to learn nutrition here. So can you go to this frame 4 and frame 5. Sebab you all ada 60 orang. Maybe some of you can go to the frame yang keempat ataupun frame yang kelima. Okay, sebab kadang-kadang Jamboard ni tak boleh ramai-ramai. Dia tu kan crash. So can you just like put some sticky notes or you can write it down, or this is kalau yang ni untuk type text, okay, boleh type text, or you can put some sticky notes, okay. So can you share with me why do you think we need to learn nutrition? So write down your answers here. Share your perspective. There's no right or wrong answers. It's just in terms of sharing session class. You can write it down. Kenapa you nak kena belajar pemakanan ni? Kenapa rasa-rasanya as a food technologist, as a future technologist, do you think nutrition is important for you? Or is it important for your own life? Kenapa you rasa kena belajar pemakanan ni? Okay, tulis jawapan Kata jawapan, tulis your sharings here. You can do it either nombor 4 or nombor 5. Adakah yang tak boleh masuk? Kadang-kadang
Siapa yang tak boleh masuk yang first Jamboard, you boleh masuk yang Jamboard yang kedua ni. Oh, line slow sikit siapa tadi Atira. Atira dekat UMT ke masih dekat rumah Ke UMT memang line teruk UMT pun kadang-kadang slow. Siapa yang tak boleh masuk yang Jamboard yang pertama tadi, you boleh masuk Jamboard yang kedua Kadang-kadang Jamboard dia tak boleh. Walaupun jawapan you sama dengan orang lain, tak apa, tulis jawapan you all. At least pendapat you ada di situ, okay? Okay, some of you say to stay healthy, yes, for safety, okay? To study function of each food class, yes. To maintain a healthy body weight, yes, very good. To know what type of nutrition your body needs, yes. To get healthy body, yes. To improve body health, yes. Have healthy lifestyle, yes. Semua tahu when we study about nutrition, it encourage us to have a healthy lifestyle, eating healthy food, yes. Okay. To reduce the risk of chronic disease, yes, this is a good answer. I mean, at a good perspective. Okay, so we go to the next page. To improve our health, yes. To avoid nutrient deficiency, wow, yes. Okay, tapi dekat Malaysia jarang berlaku nutrient deficiency. What happen is overconsumption is what happen in Malaysia, okay. Avoid diseases, to stay healthy, prevent chronic disease, yes. Okay, very good sharing, very good answers from you all. To stay healthy, yes. To increase food quality. Yeah, this is one of our answer from a food technologist, okay? Because you're making food, right? So by making food, perhaps you will later develop food. I mean like functional food. So for those food technologists, kalau you dapat buat satu makanan yang sihat untuk masyarakat, dia sangat bermakna, okay? For safety, alright. Okay, all rata-rata tulis untuk badan yang sihat. Okay, apa tadi? To promote, yes. Okay, in Islam, for example, in Islam, memang kita, I think in any religion pun, our body is created by the God. Jadi kita kena jagalah badan kita elok-elok. If we, ini I cakap untuk diri sendiri juga I pun dah tak berapa nak jaga sangat badan sekarang, tak berapa nak jaga pemakanan, bukan jaga badan tak berapa nak jaga pemakanan. So bila kita tak jaga pemakanan, what will happen, it will affect our body. So God created our body very in a very good way dah. But if we overconsume, if we do not know how to balance our intake, then we are doing damage to our own body. So nutrition ni bukan setakat untuk you punya knowledge in the university, but it can contribute to your own lifestyle and others people surrounding you. So this is the knowledge that you can bring until bila kelas? Sampai bila? Sampai bila you mati pun the knowledge on nutrition. And nutrition is dia sentiasa you have to keep updated with the nutrition. Alright class? So it is not only a knowledge in a classroom, but it's applicable in your own life. Okay? So kita bukan saja nak dapatkan ilmu, nak dapatkan A, tapi we want to know how to take care of our own body. Okay? Bila kita over consume, kita akan bagi sakit kepada badan kita sendiri. Okay? So we have to prevent earlier. Okay? Kita naklah ada penyakit kencing manis, muda-muda dah ada penyakit kencing manis, muda-muda dah ada jantung. Kalau you pergi Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau you pergi klinik kesihatan kalau you pergi klinik kesihatan, nutritionist and dietitian selalu cakap, kalau dulu nak dapat orang kencing manis ni biasa umur 50 ke atas. Now what happen is umur 30 dah ada kencing manis yang kronik.
dah ada penyakit jantung dan sebagainya. So, it is very important for you to have a ground knowledge on nutrition. That is why kita nak ajar you prinsip. Apakah prinsip asas kepada pemakanan. So, when you have the prinsip, then you know the way to keep your body healthy. Okay? Best ke tak best kelas? Give a thumbs up kalau you setuju dengan apa yang kita bincangkan ni. Okay. Setuju aja you all Okay, now class. So, we have said about nutrients. Kita dah sebut dah nutrition, and then kita ada sebut juga tentang nutrients. Now, can you get some information anywhere? So, what is the difference, class, between nutrients and nutrition? So, write down your answers here. You boleh pergi dekat frame yang ketujuh pun boleh, dekat Jamboard lagi satu pun boleh, siapa yang tak boleh masuk Jamboard yang pertama tadi. So, just write down your answers here. You can get the answer from anywhere, from other sources. Just put down your answers for us to share with one another. Okay? You kena buat kelas. Nanti bila dah habis kelas, you tak akan buat dah benda ni kelas. This is the platform di mana you akan belajar and share the information. Go guys, get the information and put down your answers here. So, apa beza nutrients dengan nutrition? Okay kelas, bila orang keluar, you cakap-cakap dengan orang cakap pasal, orang sebut nutrition saya tak bagus lah. Betul ke apa yang dia cakap tu? Okay. So, I nak you boleh bezakan antara nutrients dan nutrition. Okay. Put down your answers in each of the columns here. Okay, semua buat pastikan semua orang tulis jawapan. Walaupun jawapannya sama dengan orang yang dah letak tu, tak apa kelas. At least you write it down. Sebab untuk belajar lebih ingat, lebih masuk ke dalam hati, you kena guna kinestetik, you kena guna audio, you kena guna visual. Ketiga-tiga ni kalau you guna semasa belajar akan lebih ingat. Okay? So make sure you write it down, you read it somewhere and you share with other person. So all those kinestetik, audio, visual, you combine, memang power lah you punya study method. Okay? So I sediakan platform so you can write down. Biarlah jawapan you salah ke, biarlah jawapan you sama dengan orang ke, tak apa. Janji you tulis jawapan you. Go and find your answers and put it down here. Okay? Yang garis-garis panjang ni tengah cuba buat apa ni? Okay, kalau siapa yang tak tahu macam mana cara nak tulis, you boleh either tekan text box ni ataupun you tekan sticky note dekat sini. This is the sticky note. Kalau siapa yang tak biasa dengan Jamboard, this is sticky note. Okay? And this is the text box. You boleh type kakak macam ni. Okay? And then you can delete back lah. Okay? Yang ni pen, you can write with pen tapi dia akan, kalau you guna mouse dia tak berapa nak ni sangat lah. Okay? So, better you guna sticky note ataupun text box. Okay? Kalau dah penuh yang frame 6, you boleh guna frame 7 juga Siapa yang tak boleh nak bubuh dekat frame 6, you boleh dekat frame 7.
Okay, you boleh keep apa? Keep writing down your answers the class. Boleh lagi. Tak ada masalah pun kalau macam you tak tahu ke, you macam takut-takut salah sebab saya tak tahu pun siapa yang tulis jawapan ni. You can just put your answers down here. Okay, class. So most of you have written down the answers for nutrients and nutrition. So most of you jawab betul lah untuk nutrients ni. Substance obtained from food that are required for nourishment. Yes. Source of nourishment. Yes. Okay. Siapa tarik? Okay. Letak balik. Okay. Nanti tak nampak pula. Okay. So this nutrients ni, kalau maksud nutrients ni adalah nutrisi dalam bahasa Melayu. Nutrisi ke? Okay, nutrients ni adalah substance yang badan perlukan to keep going alive. Okay, apa yang badan perlukan is called nutrients. Nutrients ni is the substance that the body need. Okay, substance ni datang daripada mana kelas? Daripada makanan. So substance ni adalah bahan ni, substance the bahan yang datang daripada makanan ni adalah yang kita panggil nutrients. Okay, jelas? So nutrients yang diperlukan oleh badan ni kelas ada lebih kurang 6 benda. Okay, 6 benda. Benda kita panggil 6 nutrients. Okay, ada 6 nutrients. Yang pertama kelas apa? Carbohydrate. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lipid ataupun fat. Yang keempat, vitamins. Yang kelima, minerals. Yang keenam is water. So nutrients yang diperlukan oleh our body ada 6 kesemua dia. Okay. Dia badan macam kereta. Kereta perlukan apa kelas? Dia perlukan substance apa kalau kereta untuk bergerak, to make the kereta bergerak kan? Dia perlukan apa kelas? Dia perlukan minyak. Tapi manusia untuk biar dia bergerak, untuk biarkan dia hidup, manusia perlukan nutrients. Itu kita panggil nutrients. It's the substance yang kita dapatkan daripada makanan. Kalau kereta untuk biarkan dia bergerak, dia perlukan minyak yang boleh dia dapati daripada mana? Minyak tersebut daripada palm oil lah kan, for example. So kita manusia perlukan nutrients untuk hidup. So nutrients ni datang daripada mana kelas? Daripada makanan. Tapi ada juga orang ambil nutrients daripada supplement kan. So in a way nutrients ni perlu datang daripada makanan. Okay, jelas tak nutrients? And nutrition adalah, yes, ramai jawab betul, a study of nutrients in food. Okay. So what our body needs and uses. Okay, ni adalah saya rasa nutrients ni. Okay. Nutrition ni adalah satu study ataupun satu ilmu ataupun kita panggil satu knowledge. Okay, satu ilmu untuk kita tahu bagaimana nutrien tersebut diserap, dihadam, didigest, dicerna, metabolize in our body. Itu adalah nutrition. It is a study of nutrients in food in our body. Okay? Jelas tak kelas right now? So I see that almost all of you jawab betul lah. So you semua pun dah jawab betul. Okay? Okay? Jelas tak clear class? What is the difference nutrients and nutrition? Can you give the same thumbs up kalau you jelas? So by right, I hope that each of you can now differentiate what is nutrients and what is nutrition. Okay? So boleh tak kelas kejap before we end our session, and you write it down in frame 8 semua pergi pada frame 8. Pergi pada frame 8, okay? Tolong tuliskan all those 6 nutrients yang saya cakap tadi.
yang badan perlukan untuk hidup. 6 nutrients tadi. Can you write down your answers here? 6 nutrients yang penting tadi. You tulis untuk daripada seorang tu tulis 6 terus. You jangan tulis protein dia macam I nak ke 6 tu terus daripada one individu. Okay. I nak macam ni ni contoh dia, I nak macam ni. You letak ke semua jawapan you dalam satu sticky list. Biarlah kawat, jangan tak kawat jawapan kawan you tulis dulu jawapan you and then you baru compare, betul tak? You tulis, okay? Bila you tulis, you akan ingat. Semua buat jangan tak buat. Walaupun kawan you dah buat juga. Sebab ada juga sampai tahun keempat pun tak tahu lagi nutrients tu apa. Saya tak nak Sebab by right, siapa nak ambil nutrition, you should know what is nutrients and you should know what are the 6 nutrients. Tapi yang tak muat dekat jembok pertama tadi, boleh pergi jembok yang kedua tulis jawapan 6 nutrients tersebut. Macam ni kita dapat detect ada juga salah. So yang ni fiber tak termasuk dalam nutrients. Nanti kita akan jelas dalam topik 1 nanti kenapa fiber tak ada Jadi bila kita buat macam ni baru kita sedar kita ada yang kita tersalah faham. Sebab tu kena tulis nampak tak kelas? Bila kita tulis, kita share dengan orang, kita boleh belajar kesilapan orang lain untuk pengetahuan kita. Make sure ada cukup 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ni tak cukup ni Yang ni tak cukup. Make sure ada cukup 6 nutrients. Ni dah habis ke belum? Ni ada 4 je. Apa lagi tak cukup yang ni? Tulis kawan-kawan. Kawan-kawan. Tulis ya anak-anak semua. Okay, ni cukup. Good. Ada tak yang ada masalah untuk masuk Jamboard? Kalau dia tak boleh masuk Jamboard, beritahu saya Jangan senyap-senyap je di belakang skrin komputer tu kelas. Bagi tahu kalau ada masalah Hingga ke saat ini saya belum pernah lagi lah makan ataupun marah-marah orang lagi tanpa sebab, okay? So jangan takut-takut, bagi tahu je kalau ada masalah. Okay, ni dah penuh dah. Oh, ni cantik. Buat list macam ni dah. Lagi senang nak nampak. Very good, everyone. Kalau boleh, latih diri untuk tulis penuh. Karbo. Tulis karbohidrat. Nanti kadang-kadang ejaan pun salah lagi. Make sure you latih diri untuk tulis penuh. Nampak macam leceh kan saya ni, tapi it will be very helpful dalam exam you. Kadang-kadang tersalah eja dan sebagainya. Tak nak cups ni tak nak We don't want short forms. Nanti you dah terbiasa nanti dah tulis dalam exam you. Okay? Yang tulis cups ni tak nak Betulkan balik. Cuba eja karbohidrat. Takut nanti tersalah eja karbohidrat. Untuk fat, you boleh buat fat ataupun lipid. Both are accepted. Satu, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay class, I think everyone have done a great job here. Semua pun dah tahu 6 nutrients tu. Okay. Okay, before we end our class, is there any questions class that you would like to ask? Kalau malu, you boleh write down in the chat box. I will look at it. Okay, no question. Everyone is crystal clear, hopefully. So this is our introduction to nutrition class. Okay, this is our first topic. So for next week, we're going to do on carbohydrate. Kita masuk topik carbohydrate. I will try my best to upload the notes before our class session so that you can have at least a glimpse on the notes. Okay. So thank you very much for all your active participation for today class. Thank you very much. And don't forget to to fill up your Google attendance form, okay class? So thank you very much. See you next week. I will later update you whether it's offline or whether it's face to face. Okay? Thank you very much class. Bye bye. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.